150,000 troops around Ukraine's borders, in Russia, Belarus, occupied Crimea. Russia says it's drawing down those forces. We do not see that happening on the ground. Our information indicates clearly that these forces, including ground troops, aircraft, ships, are preparing to launch an attack against Ukraine in the coming days. We don't know precisely how things will play out, but here's what the world can expect to see unfold. In fact, it's unfolding right now, today, as Russia takes steps down the path to war and reissued the threat of military action. First, Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia, the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real, attack using chemical weapons. Russia may describe this event as ethnic cleansing or a genocide, making a mockery of a concept that we in this chamber do not take lightly, nor do I take lightly, based on my family history. In the past few days, Russian media has already begun to spread some of these false alarms and claims to maximize public outrage, to lay the groundwork for an invented justification for war. Today, that drumbeat is only intensified in Russia's state-controlled media. We've heard some of these basic allegations from Russian-backed speakers here today. Second, in response to this manufactured provocation, the highest levels of the Russian government may theatrically convene emergency meetings to address the so-called crisis. The government will issue proclamations declaring that Russia must respond to defend Russian citizens or ethnic Russians in Ukraine. Next, the attack is planned to begin. Russian missiles and bombs will drop across Ukraine. Communications will be jammed. Cyber attacks will shut down key Ukrainian institutions. After that, Russian tanks and soldiers will advance on key targets that have already been identified and mapped out in detailed plans. We believe these targets include Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million people. And conventional attacks are not all that Russia plans to inflict upon the people of Ukraine. We have information that indicates Russia will target specific groups of Ukrainians. We've been warning the Ukrainians. We've been warning the Ukrainian government of all that is coming. And here today, we are laying it out in great detail with the hope that by sharing what we know with the world, we can influence Russia to abandon the path of war and choose a different path while there's still time. Now, I'm mindful that some have called into question our information, recalling previous instances where intelligence ultimately did not bear out. But let me be clear. I am here today not to start a war, but to prevent one. The information I presented here is validated by what we've seen unfolding in plain sight before our eyes for months. And remember that while Russia has repeatedly derided our warnings and alarms as melodrama and nonsense, they have been steadily amassing more than 150,000 troops on Ukraine's borders, as well as the capabilities to conduct a massive military assault. It isn't just us seeing this. Allies and partners see the same thing. And Russia hasn't only been hearing from us. The international chorus has grown louder and louder. If Russia doesn't invade Ukraine, then we will be relieved that Russia changed course and proved our predictions wrong. That would be a far better outcome than the course we're currently on. And we'll gladly accept any criticism that anyone directs at us. As President Biden said, this would be a war of choice.
And if Russia makes that choice, we've been clear, along with allies and partners, that our response will be sharp and decisive. President Biden reiterated that forcefully earlier this week. There's another choice Russia can still make if there's any truth to its claim that it's committed to diplomacy. Diplomacy is the only responsible way to resolve this crisis. An essential part of this is through implementation of the Minsk agreements, the subject of our session today. There are a series of commitments that Russia and Ukraine made under Minsk, with the OSCE and the Normandy format partners involved as well. If Russia is prepared to sit with the Ukrainian government and work through the process of implementing these commitments, our friends in France and Germany stand ready to convene senior-level discussions in the Normandy format to settle these issues. Ukraine is ready for this, and we stand fully ready to support the parties. Progress toward resolving the Donbass crisis through the Minsk agreements can reinforce the broader discussions on security issues that we're prepared to engage in with Russia, in coordination with our allies and partners. More than 3 weeks ago, we provided Russia with a paper that detailed concrete, reciprocal steps that we can take in the near term to address our respective concerns and advance the collective security interests of Russia, the United States, and our European partners and allies. This morning, we received a response, which we're evaluating. Earlier today, I sent a letter to Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov, proposing that we meet next week in Europe, following on our talks in recent weeks, to discuss the steps that we can take to resolve this crisis without conflict. We're also proposing meetings of the NATO-Russia Council and the OSCE Permanent Council. These meetings can pave the way for a summit of key leaders in the context of de-escalation to reach understandings on our mutual security concerns. As lead diplomats for our nations, we have a responsibility to make every effort for diplomacy to succeed, to leave no diplomatic stone unturned. If Russia is committed to diplomacy, we're presenting every opportunity for it to demonstrate that commitment. I have no doubt that the response to my remarks here today will be more dismissals from the Russian government about the United States stoking hysteria or that it has no plans to invade Ukraine. So let me make this simple. The Russian government can announce today, with no qualification, equivocation, or deflection, that Russia will not invade Ukraine. State it clearly, state it plainly to the world, and then demonstrate it by sending your troops, your tanks, your planes back to their barracks and hangars, and sending your diplomats to the negotiating table. In the coming days, the world will remember that commitment, or the refusal to make it. I yield the floor. Я благодарю Его Превосходительство государственного секретаря США Антони Блинкена и предоставляю слово Его Превосходительству государственному министру по делам Европы и Северной Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии господину Джеймсу Клеверли. I thank you, and I thank the briefers for the information they've given today. The United Nations, the OSCE, and the mandate of the OSCE Special Monitoring Mission continue to command our full support. The rights of all Ukrainian, whether they are in Kyiv, Lviv, Donetsk, Luhansk, can only be served by peace, diplomacy, and dialogue. I want to make absolutely clear the United Kingdom's support for the implementation of the Minsk agreements as endorsed by the UN Security Council Resolution 2202. That resolution reaffirmed the Security Council's full respect for the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine. It remains the responsibility of all parties to implement fully
their commitments and to seek a peaceful resolution to the conflict. In this respect, we condemn the actions taken by the Russian Duma to propose the Russian president recognize the regions of Luhansk and Donetsk as independent. This would directly undermine the Minsk agreements and must be rejected by the Russian authorities in line with the commitments that they have made. We welcome all efforts to support the process and to avoid escalation, including the role of the OSCE and the Normandy format. This remains our long-standing position. Mr. President, let us remind ourselves of the context for the Minsk agreements and the situation in which Ukraine finds itself today. In March 2014, Russia invaded and illegally annexed Crimea in flagrant violation of international law. A few weeks later, in April, Russia instigated a conflict in the Donbass, which it continues to fuel today. More than 14,000 people have lost their lives in the fighting there. Now, today, the Ukrainian people are yet again living under the threat of invasion, with well over 130,000 Russian troops, heavy weaponry and military vessels amassed and exercising on their northern, eastern and southern borders, from Belarus to the Black Sea. Let us say clearly what the whole world can see. Russia has deployed the forces necessary to invade Ukraine and now has them readied for action. In the past days, we have heard Russian claims that some units are returning to barracks. It is, however, all too clear that the opposite is in fact true, and the Russian military build-up continues. Russia will say that it has the right to move its forces within its own territory, but no one has the right to threaten the use of force. Russia is patently failing to live up to the international commitments that it has made around military transparency by refusing to adequately explain its military build-up or provide the necessary transparency to build trust and to de-escalate the situation. If the Kremlin is serious about a diplomatic resolution, then it needs to show up to the diplomatic meetings and commit to meaningful OSCE talks, including via Chapter 3 of the OSCE Vienna document. They did not show up on Wednesday, and they do not intend to show up on Friday. Russia's actions are clearly designed to intimidate, to threaten, and to destabilize Ukraine. We know it, they know it, and the international community knows it. Mr. President, Russia called this meeting today to discuss Resolution 2202. That text is very clear on 2 points that reflect the core tenets of the Charter emphasized by the United Nations Secretary General when he addressed this situation only a few days ago. One, that resolving the situation in the eastern regions of Ukraine can only be achieved by peaceful means. And two, that there must be full respect for the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine. Yet, we are seeing increasing disinformation about events in the Donbass that are straight out of the Kremlin playbook, a blatant attempt by the Russian government to fabricate a pretext for the invasion of Ukraine. It is therefore clear that we are at a critical juncture to prevent further escalation. Upholding the core tenets of the Charter in respect of peaceful resolution and respecting sovereignty and territorial integrity has never been more important. Russia must now engage with the diplomatic process we have built up over several decades and on which global security depends, and resolve this situation through peaceful means. If Russia chooses to launch an attack
at this time of heightened tension, using disinformation of a pretext, it will show that Russia was never serious about diplomatic engagement. Any Russian invasion now would be a conflict of choice for President Putin and an abdication of Russia's responsibility under the UN Charter to refrain from the use of force and to maintain international peace and security. There should be no doubt that any further Russian incursion into Ukraine would be a massive strategic mistake and a humanitarian disaster that will be met with strength, including significant coordinated sanctions. And we will continue to call out the pattern of deception and disinformation from the Russian state. But if Russia is serious about the Charter and its role as a permanent member of this Council, it should give the Minsk agreements the chance to be implemented, free from coercion. It should engage seriously with diplomacy, and it should stand down all of its troops. There is still time to change path. Conflict can be avoided, and we urge Russia to match its words with actions, to withdraw its troops, to engage meaningfully in talks, and to act in the best interest of peace and security and stability in Europe. I thank you. Я благодарю его превосходительство господина Клеверли за его заявление и предоставляю слово представителю Норвегии. Thank you, President, and I thank the briefers for their statements. Let me also use this opportunity to thank all personnel at the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. They contribute on a daily basis to reducing tensions and fostering peace, stability, and security on the ground. The threatening security situation in and around Ukraine is alarming. Norway is deeply concerned by Russian large-scale military buildup in occupied Crimea to the north, east, and south of Ukraine, as well as in Belarus and the Black Sea. The alleged reports of increased shelling are disturbing. They must not be used as a pretext for any military action. Norway calls on Russia to de-escalate and to engage in dialogue, constructively and in good faith, through established international mechanisms. It remains a major obstacle that Russia falsely seeks to portray the conflict in eastern Ukraine as an internal Ukrainian conflict. The reality is that Russia has fueled the conflict by providing financial and military support to the armed formations it backs. President, Norway expresses strong concern regarding the resolution of the Russian State Duma calling for the recognition of the self-proclaimed People's Republics of Donetsk and Luhansk. We warn against such a step, which would constitute a further violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity and directly contradict the spirit and the letter of the Minsk agreements. Norway supports the negotiations in the Normandy format and in the trilateral contact group aimed at ending the conflict through a political settlement and implementation of the Minsk agreements. Norway calls on the parties to uphold their commitments and to engage constructively towards resolving the conflict by peaceful means. We welcome the OSCE Chairmanship's renewed European Security Dialogue initiative. We encourage Russia to engage in this format. We also urge Russia to respect its commitments under the Vienna document and contribute to a constructive dialogue and exchange under Chapter 3. Norway upholds a European security order based on international law and national sovereignty and territorial integrity. These principles have repeatedly been invoked by Russia in Council discussions. Norway calls on Russia to respect these principles when it comes to Ukraine. President, through threatening posture and rhetoric and unrealistic demands, Russia is challenging European security. Every country has the right to freely choose its security alignment.
We cannot allow the established security architecture to be replaced by spheres of influence. We're concerned that the ceasefire in Donbass from July 2020 has become increasingly fragile. We call on the parties to seek a durable ceasefire and do their utmost to prevent civilian casualties. The humanitarian situation is severe after 8 years of conflict. Civilians are increasingly losing access to essential life-saving services as civilian infrastructure is damaged and destroyed. Any escalation of the conflict would lead to devastating humanitarian consequences. Let me conclude by reiterating Norway's unwavering support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its international recognized borders in accordance with the principles and purposes of the UN Charter. This includes the Crimean Peninsula and its territorial waters. I thank you. Я благодарю представителя Норвегии за сделанное заявление и сейчас предоставляю слово представителю Бразилии. Thank you. Mr. President, Brazil follows with concern the situation in eastern Ukraine. Persistent political stalemate and prolonged crisis have reached a critical point. In present circumstances, renewed and reinvigorated political resolve by all parties is crucial to address the conflict. Achieving and maintaining peace is our collective responsibility. We appreciate the ongoing political and diplomatic efforts aiming to restore peace and stability in Ukraine and the wider region. We firmly believe a diplomatic solution must be found to the crisis, and we will continue to support credible initiatives to bring a peaceful settlement to it. We reiterate our understanding that Resolution 2202 provides the general guidelines for a peaceful solution to the situation and a permanent stability in eastern Ukraine. Unfortunately, Resolution 2202 has not been fully implemented. Brazil urges all parties to fulfill the letter and the spirit of the Minsk agreements. We urge concerned parties to pursue genuine dialogue on the implementation of Security Resolution 2202, which provides the parameters not only to address the situation in eastern Ukraine, but also to assist diplomatic efforts to overcome the current security challenges in the region. Brazil also welcomes the resumption of talks in the Normandy format and calls for renewed commitment to find ways for a lasting peace in eastern Ukraine. A comprehensive ceasefire, which is the first point of the Minsk agreements, remains an essential element in this process. Beyond that, we need further disengagement of forces and military equipment on the ground. This disengagement must allow unimpeded access of humanitarian relief to people in most desperate need. Furthermore, trust among relevant parties is crucial to strengthening dialogue and achieving a sustainable solution. Negotiations on the parameters to grant special status to certain areas of Donetsk and Luhansk regions must be conducted with a sense of urgency, flexibility, and a spirit of compromise. The implementation of the Minsk agreements must observe full respect for the sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine. All parties must bear in mind the letter of the agreements. We firmly believe that the Security Council has the utmost responsibility
to avoid and condemn any attempt of a military solution to this crisis. Dialogue and negotiation are the only way forward to a lasting peace. We urge all parties to take the necessary measures to de-escalate tensions and play a constructive role in reaching a political settlement to the Ukrainian crisis in accordance with international law, particularly the UN Charter. I thank you. Я благодарю представителя Бразилии за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Ирландии. Thank you very much, Mr. President, and I also want to say a special thank you to Under Secretary General De Carlo and to Ambassadors Kinnunen and Chevik today for their helpful and informative briefings. And I'd like to also recognise the presence of high-level participants at this Council this morning, Mr. President. As I begin my remarks, it's important that I'm clear. Ireland is a steadfast and consistent supporter of Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders. Ireland believes in and is fully committed to the core principles enshrined in the UN Charter. These include the sovereign equality and territorial integrity of states. Ukraine has the same fundamental right as every other sovereign and independent state to choose its own foreign policy and to ensure the security and defence of its territory. That is a right we hold to be self-evident. It's the right that Ireland struggled to obtain. As Russia's military build-up at Ukraine's border continues to raise tensions, Ireland again calls for calm, de-escalation and the pursuit of diplomacy. We need to see sustained and credible moves on the ground toward de-escalation. Genuine de-escalation will imply a significant withdrawal of both troops and equipment. We commend all who are engaged in dialogue, including through the Normandy format and Poland as OSCE Chair in Office, for launching a renewed European security dialogue. We support urgent, constructive and resolute engagement through all diplomatic channels. President, the full implementation of Minsk peace agreements and the related conflict resolution efforts in the Normandy format and trilateral contact group are important priorities for us. There is no doubt that we are now at a sensitive moment. Today, we call on all parties to act constructively within both formats. In this regard, we deeply regret the decision of the Russian State Duma to submit a call to recognise as independent entities the non-government controlled areas in the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine. This would be a clear violation of the Minsk agreements. We are also concerned at reports of alleged shelling today in eastern Ukraine, as mentioned by Special Representative Kinnunen, which would also be a violation of the Minsk agreements. Mr. President, all signatories of the Minsk agreements agreed on the need for the OSCE's special monitoring mission safe and secure access to the entire territory of Ukraine. The mandate of the SMM was agreed by all 57 OSCE participating states. We therefore remain very concerned at the continuing restrictions imposed on the SMM's freedom of movement. We also regret that SMM equipment has been damaged or interfered with. I want to express our deep regret at the decision by the Russian Federation to refuse to extend the mandate of the Border Observer Mission to monitor the border crossings. We commend the tireless efforts of Ambassadors Kinnunen and Chevik in the Trilateral Contact Group. We see the agreement reached by the group at the end of last year on adherence to the July 2020 ceasefire as an important achievement and a sign that there can be progress if there is genuine political will. President, Eastern Ukraine has already endured 8 years of conflict, resulting in humanitarian disaster,
serious human rights violations, and abuses as reported by the OHCHR. Just as we know that further conflict is not inevitable, we know too that wherever conflict occurs, it is civilians who bear the brunt. Ireland therefore sincerely calls on all sides to work peacefully toward an effective and sustainable political settlement of the conflict, and to jumpstart that work today. Thank you, Mr. President. Я благодарю за заявление представителя Ирландии и предоставляю слово представителю Индии. Thank you, Mr. President. Let me begin by thanking Undersecretary General Rosemary DiCarlo, Special Representative Mikko Kinnunen, and Chief Monitor Yasha Archevik for their comprehensive briefings on the occasion of the 7th anniversary of the package of measures for the implementation of the Minsk agreements endorsed unanimously by the UN Security Council Resolution 2202. I also welcome Ms. Tatiana Montian to our meeting. We welcome the efforts underway for implementation of the Minsk agreements, including through the Trilateral Contact Group and under the Normandy format. We believe that Minsk agreements provides a basis for a negotiated and peaceful settlement of the situation in eastern Ukraine. Accordingly, we urge all parties to continue to engage through all possible diplomatic channels and keep working towards the full implementation of the Minsk agreements. We also believe that meetings under the Normandy format will further facilitate the implementation of the provisions of the Minsk agreements, including its key security and political aspects. In this context, we welcome the recent meetings of the political advisors of the Normandy format countries in Paris and Berlin. We also welcome the unconditional observance of the July 2020 ceasefire, the reaffirmation of Minsk agreements as the basis of work under the Normandy format, and the commitment of all sides to reduce disagreements on the way forward. Any steps that increase tension may best be avoided by all sides in the larger interest of securing international peace and security. Quiet and constructive diplomacy is the need of the hour. India has been in touch with all concerned parties. It is our considered view that the issue can only be resolved through diplomatic dialogue. India's interest is in finding a solution that can provide for immediate de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aim towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is of priority to us. In conclusion, we reiterate our call for the peaceful resolution of the situation by sincere and sustained diplomatic efforts to ensure that concerns of all sides are amicably resolved through constructive dialogue. I thank you. Я благодарю представителя Индии за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Кении. Thank you, Mr. President. We thank the Undersecretary General for Political and Peacebuilding Affairs, the Special Representative of the Organization for Security and Cooperation in Europe, and the OSCE Special Monitoring Mission Chief Monitor for their briefings. Kenya cannot contemplate the continued insecurity in eastern Ukraine and the impact it can have on broader security in Europe. Global security is intertwined. Instability in Europe, beyond threatening lives and economies, also disrupts the ability of this important region to play a constructive role in solving the most pressing challenges globally. Insufficient progress in the implementation of the Minsk agreements has been realized since 2014, and that needs to change. Kenya wants to offer 3 brief
recommendations. In doing so, we hope that they will contribute to a renewed push by all relevant stakeholders to stabilize a situation that, left to escalate, threatens the very foundations of global stability and the Security Council's ability to fulfill its mandate in multiple conflict situations. First, Kenya maintains that the respect for the territorial integrity and sovereignty of all countries by all states is a cornerstone of global peace. If multilateralism is to be reborn into a system that delivers sustained peace to all, the most powerful states must consistently adhere to international law and to the respect of the sovereignty and territorial integrity of all countries in all regions at all times. We therefore strongly urge all actors to respect the peace, security, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine. The people of Ukraine deserve inclusive governance, peace, and a vibrant economy, which are all deeply dependent on regional stability and cooperation. Second, as we indicated on the 31st of January in this chamber, we believe that this standoff is imminently solvable. Major military powers, particularly those represented in the Security Council, must make a specific and sustained effort to reach arrangements that deliver a minimum level of deconfliction and mutual respect. Otherwise, third countries and global peace and security will suffer greatly as a result of their confrontations. Third, Kenya reiterates the obligations of all the parties to fully implement their commitments in accordance with the Minsk agreements, which provide the most promising roadmap for the peaceful settlement of the current hostilities, including in eastern Ukraine. All parties must take responsibility and reflect that responsibility in a new willingness to agree to compromise. Kenya welcomes the Normandy Format Advisors meeting held earlier this month and the follow-up meeting, which is scheduled for next month, on implementing the Minsk Accords and the consensus reached at the Group Leaders Summit in Paris in December 2019. We commend the diplomatic leaders of the Russian Federation and the United States and their partners and allies for showing a willingness to meet in the coming days to make further progress. Thank you. Благодарю представителя Кении за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Объединенных Арабских Эмиратов. شكرا السيد الرئيس. أود بداية أن أشكر كلا من السيدة روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، والسيد ميكو كينونن الممثل الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا ومجموعة الاتصال الثلاثية، والسيد ياسر هالتشافيك رئيس بعثة الرصد الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على إحاطاتهم الشاملة. كما استمعنا إلى إحاطة ممثل المجتمع المدني السيدة تاتيانا مارتيان. السيد الرئيس، منذ اجتماعنا الأخير في 31 من يناير شهدنا بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية على مختلف المستويات، بما فيها على أعلى المستويات لخفض التوترات القائمة في أوروبا الشرقية. كما نرحب بمحادثات هيئة نورماندي ونأمل أن تستمر. فمثل هذه المناقشات المنظمة ولا سيما تلك التي تجمع بين روسيا وأوكرانيا وباقي الأطراف المعنية مهمة لتعزيز الحوار وتخفيف حدة التوترات، ومن شأنها أن تساهم في إيجاد حل سلمي مستدام يعالج كافة الشواغل الأمنية لجميع الأطراف. وعلي تؤكد بلادي على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي للجهود الدبلوماسية وتعزيزها، لا سيما من خلال اتخاذ جميع الأطراف المعنية الخطوات اللازمة للانخراط في حوار بناء بما يخدم وقف التصعيد ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. ونرى هنا أهمية تنفيذ اتفاقات مينسك بشكل تام وبحسن نية من قبل جميع الأطراف، ونشير كذلك لقرار مجلس الأمن 2202. وفي هذا السياق نحث جميع الأطراف المعنية
على تجنب اتخاذ خطوات قد تزيد من صعوبة تنفيذ هذه الاتفاقات. كما نشير إلى الدور الهام لبعثة الرصد الخاصة إلى أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث يعتبر وجودها داعماً لجهود الحوار وبناء الثقة بين الأطراف، كما يسهم في تخفيف حدة التوترات. وفي الوقت ذاته علينا إيلاء أهمية للوضع الحرج للمدنيين في شرق أوكرانيا، حيث أفادت تقارير الأمم المتحدة أنه يوجد 3.4 مليون شخص بحاجة لتلقي المساعدات الإنسانية، منهم 55% من النساء و16% من الأطفال. كما توجد تحديات تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لبعض المحتاجين، لا سيما في المناطق القريبة من خط النزاع في شرق أوكرانيا. وعليه نشدد على أهمية عدم التصعيد في التوترات القائمة لما قد تلحقه من أضرار خطيرة على المدنيين. ونهيب في هذا الشأن بجميع الأطراف على أهمية عدم التعرض للمساعدات الإنسانية وللمدنيين في مناطق النزاع، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي. وأخيراً نكرر التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة وحسن الجوار، باعتبارها مرجعاً أساسياً لحل الأزمة القائمة وتهدئة التوترات في المنطقة. وختاماً، السيد الرئيس، تجدد بلادي تأكيدها على أهمية اللجوء للحوار البناء ومواصلة العمل لإيجاد حلول سلمية تتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشكراً السيد الرئيس. Я благодарю представителя Объединенных Арабских Эмиратов за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Ганы. Thank you very much, Mr. President. I'd like to begin by thanking USG Rosemary DiCarlo for her briefing on the prevailing situation in eastern Ukraine as it relates to the implementation of the Minsk agreement, as well as Mr. Mikko Kinnunen, the Special Representative of the OSCE, Chairperson in the office in Ukraine and the Trilateral Contact Group, and Mr. Yasser Halit Shevik, Chief Monitor of the OSCE Special Monitoring Mission in Ukraine, for highlighting the efforts of the OSCE in facilitating the political and diplomatic settlements of the the conflict in eastern Ukraine. We have taken note also of the views expressed by Ms. Tatiana Montian, a civil society representative from Ukraine. I further welcome the participation of the representatives of Germany and Ukraine in this meeting. Mr. President, in welcoming today's discussion, which enabled the Council to take stock of the package of measures for the implementation of the Minsk Agreement, adopted on 12 February 2015, my delegation recalls the adoption of Resolution 2202, wherein the Security Council expressed its firm conviction that the crisis in the eastern regions of Ukraine could only be settled through peaceful means. 7 years after the adoption of Resolution 2202, the Council's obligation for the maintenance of international peace and security requires of it a reiteration of its conviction and support for the processes for the further implementation of the Minsk Agreement. Unfortunately, the Minsk agreements remain largely unimplemented, and the conflict continues to fester in parts of the Donbas region, with increasing civilian casualties and deepening vulnerabilities, mostly of elderly persons and women-led households. More than 14,000 deaths have been recorded since the conflict in eastern Ukraine began. Several thousands of people have been displaced, and 2.9 million people are presently in need of humanitarian assistance. The implications of the situation in Ukraine on regional as well as international peace and security have also been dire. While recognizing the complex fears and complicated concerns which have been expressed by the parties through the Minsk agreements, we nonetheless believe that good faith conformity with charter obligations by concerned member states should provide clarity to seize opportunities for supporting continuing dialogue and the engagements required to address the concerns of all parties.
In this respect, Ghana is concerned by the increasing tensions along the borders of Ukraine. We recall in this regard the provisions of the Charter which establishes the fundamental norms of the post-1945 international order and require that the international relations of member states should not involve threats of or use of force against the territorial integrity or political independence of other states. We therefore entreat all parties to maintain the path of dialogue and diplomacy in addressing any differences that exist between and among them. Towards the further implementation of peaceful measures for resolving the crisis in the eastern regions of Ukraine, we make the following points. First, Ghana reaffirms her support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, a bona fide member of the United Nations, whose membership of this organization provides for her guarantees over her internationally recognized borders. Secondly, we know the security concerns of other member states in Europe, especially those in Eastern Europe, and urge a restraint by all in maintaining the Pacific order in Europe, even as efforts continue to address any concerns with the contemporary European security architecture. Third, we welcome the high-level diplomatic engagements to address existing concerns over the situation in Ukraine, including recent discussions among leaders of the Normandy Four that reaffirmed the ceasefire in the eastern region of Ukraine, as well as the OSCE-facilitated dialogues at different levels. We continue to urge restraint by all sides, call on the parties to bear in mind the prospective outcomes from ongoing escalation, which do not lead to any strategic gain for any party, and encourage efforts to address both immediate and long-term interests through diplomacy and dialogue. Fourth, we urge renewed dialogue within the Normandy Four process to resolve differences in the interpretation of the sequencing of the package of measures for the implementation of the Minsk agreements. As it is said, how can two go on a journey unless they be agreed on the path they intend to take? Fifth, we urge the parties to guarantee unimpeded access for humanitarian assistance in both government and non-government controlled areas in line with humanitarian principles and international humanitarian law. We further commend the efforts of humanitarian agencies in Ukraine and welcome the 2022 Humanitarian Response Plan to save lives, ensure access to basic services, and strengthen the protection of those affected by the conflict and COVID-19. Finally, Mr. President, let me conclude by stressing Ghana's support for the renewal of the spirit of the Minsk Agreement. We urge the parties to work in good faith and with flexibility to make necessary concessions for an enduring peace in Ukraine with beneficial outcomes for the rest of the Europe and indeed globally. I thank you very much, Mr. President. Благодарю представителя Ганы за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Мексики. Gracias, presidente. Agradezco las presentaciones de la subsecretaria Di Carlo, del representante especial Kinnunen y del embajador Chevik, y tomamos nota de los comentarios de la señora Montián. Reconocemos la presencia de distinguidos participantes de alto nivel en esta sesión y damos la bienvenida a los representantes de Ucrania y de Alemania. La revisión por parte de este Consejo del estado que guardan los acuerdos de Minsk relativos a las regiones de Luhansk y Donetsk en Ucrania Oriental se da en el contexto de fuertes tensiones que han generado una gran preocupación en la comunidad internacional. Por ello, pensamos que es urgente, ante todo, mandar una señal clara, inequívoca, de la voluntad de las partes que permita revertir la escalada de tensiones y ceda espacio a la negociación política, una vía que contemple tres elementos: distensión, diplomacia y diálogo. Hemos tomado nota con gran interés del anuncio sobre el retiro de algunas tropas de la frontera con Ucrania. Concretarlo a la brevedad generará la confianza
que solo dan los hechos y que las circunstancias reclaman. En tanto que la única solución real es una solución diplomática, damos la bienvenida a la disposición que han mostrado los distintos actores por continuar por la vía del diálogo. México reconoce y agradece los esfuerzos de los líderes mundiales que, siendo factores de influencia, se han involucrado personalmente para tratar de encontrar una salida pacífica a esta crisis que sea capaz de atender las diversas preocupaciones de seguridad en la región. Cualquier solución implica poner fin a las tensiones en el este de Ucrania. A 8 años del inicio del conflicto, los acuerdos de Minsk son el marco para alcanzar una solución negociada. El grupo trilateral de contacto y el formato de Normandía ofrecen esa posibilidad. Como hemos escuchado, el conflicto en Ucrania Oriental ha tenido un grave impacto en la población civil. Se estima que cerca de 3 millones de personas requieren de asistencia humanitaria, mientras que alrededor de 1,5 millones de personas se encuentran desplazadas. La población también enfrenta restricciones en su libertad de movimiento, lo cual limita el acceso a los servicios de salud y de educación. México pide que se garantice la libertad de movimiento de los civiles en ambos lados de la línea de contacto. Hacemos un llamado también a las partes a facilitar el acceso humanitario en la zona de manera segura e irrestricta, así como garantizar el libre movimiento a la misión de observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, lo cual es esencial para la cabal ejecución de su mandato. También es necesario destacar que las minas, las municiones no detonadas y otros artefactos explosivos son una amenaza real y afectan sobremanera a la población civil. Exhortamos a las partes a eliminar las minas existentes y a no incurrir en la colocación de nuevos explosivos. Señor presidente, México reitera su compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Concluyo resaltando que las tensiones alrededor de la situación en Ucrania y sus potenciales consecuencias hacen evidente lo que tan claramente se ha señalado de distintas maneras. Reemplazar la diplomacia por la confrontación implicaría dar un gran salto al vacío. Es hora de refrendar los esfuerzos en un solo camino, el de la distensión, la diplomacia y el diálogo. Gracias, presidente. Я благодарю представителя Мексики за сделанное заявление, и теперь предоставляю слово представителю Китая. 谢谢主席先生。主席先生，我感谢你主持今天的会议，感谢迪卡洛副秘书长、欧安组织轮值主席特别代表基努恩大使、欧安组织特别观察团首席监察员切维克大使的通报。我也认真听取了民间社会代表芒田女士的发言。今年2月12日是新明斯克协议达成7周年，审议新明斯克协议的落实情况是本次安理会会议的主题。新明斯克协议是各方公认的解决乌克兰问题有约束力的基础性政治文件，通过安理会第2202号决议一致认可。
理应得到有关各方的全面和有效执行。遗憾的是，直到目前，协议中的大部分条款未得到真正落实。当前，在接触线又发生了新的违反停火事件。中方认为，解决乌克兰问题，还是要回到落实新明斯克协议这一原点上。希望有关各方展现建设性态度，通过对话协商解决新明斯克协议执行中出现的分歧，制定路线图和时间表，推动将协议尽快落到实处，为乌克兰危机的政治解决创造条件。主席先生，关于乌克兰东部边境的紧张局势，中方认为，当前形势下，有关各方应当保持理性，坚持政治解决的大方向，不做任何刺激紧张局势、炒作渲染危机的事情。各方应当在充分考虑彼此合理安全关切和相互尊重基础上，通过平等协商妥善解决分歧。中方支持一切有利于缓和紧张局势的努力。注意到俄罗斯同法国、德国等欧洲国家近期正在领导人层面开展外交接触，通过谈判达成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，将为欧洲地区实现持久和平稳定奠定稳固的基础。我们相信欧洲国家会做出符合自身利益的战略自主决策。古特雷斯秘书长日前公开呼吁，外交方案是当前唯一的出路，所有问题能够也必须在外交框架内予以解决。中方对此表示赞同。我们支持联合国秘书长为缓和紧张局势开展的斡旋努力。主席先生，凡事皆有因果。北约扩员是处理当前围绕乌克兰问题紧张局势绕不开的问题。冷战结束后，北约一再扩张，与维护共同安全的时代潮流背道而驰。一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团为保障。这一点在欧洲地区适用，在世界其他地区同样适用。个别国家抱着冷战思维不放，说一套做一套，为了谋求绝对军事优势，在亚太地区拉帮结伙，搞一些三边四边的小圈子，刻意挑起对抗。这种做法只会给亚太地区带来分裂和动荡，严重威胁亚太地区和平与安全，其结果既损人也不利己。中方敦促有关国家吸取历史教训，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持通过对话协商增进互信，解决争端，多做有利于世界和平与地区稳定的事。我谢谢你，主席先生。Я благодарю представителя Китая за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Албании. Mr. President, I thank the USG DiCarlo, Ambassadors Kinnunen and Cevic for their briefing. We welcome the high-level participation in this meeting.
Let me first express our gratitude to the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, which continues to work in a volatile and unpredictable environment, and as we heard from Ambassador Chevik, under multiple challenges and restrictions. We must continue to support the women and men of the monitoring mission, their tireless efforts in contributing to reducing tensions and fostering peace, stability, and security, and to monitoring and supporting the implementations of all OSCE principles and commitments throughout Ukraine. Mr. President, Albania supports the implementation of the Minsk Agreement. We reject any pressure on Ukraine to implement Minsk Agreement according to one-side interpretation. Albania expresses its full support for the rights of minorities in Ukraine and anywhere else. Minorities should enjoy their rights and participate actively in the social and political life of the country where they live. This must be part of overall commitments to equally serving all the population and building an inclusive and democratic society. Yet, as we have seen more than once, problems start when minorities are intentionally instrumentalized to create dysfunctional states. Asking for executive powers for Russian minorities in Ukraine means nothing less than taking control of the decision-making power in Kiev to dictate foreign, security, and defense policies and undermine democratic processes. We should not accept such policy of fabricating dysfunctional states, not in Ukraine, not anywhere else. In this very context, we are deeply concerned by the Russian parliament call for the recognition of independence and sovereignty of parts of the territory of Ukraine. Here we are with the stereotype playbook that we have seen in Georgia in 2008. If taken, such decisions would have no legal validity. They are against international law, they are against UN Charter. They run totally against the substance of the Minsk agreements. Mr. President, we continue to be alarmed by the very large-scale, unprovoked and unjustified Russian military build-up in and around Ukraine and in Belarus. The much-claimed withdrawal of some of the troops stationed there is not verified, and credible reports indicate the contrary. A further reinforcement with active combat troops and weapons, which reportedly now number 150,000. This continued and reinforcing military surrounding is a Damocles sword over the government and people of Ukraine. It instigates fear to the population. It frightens the domestic and foreign investors and seeks to bring the economy into collapse and the country to its knees. The decision to partially block the Black Sea and the Sea of Azov and the Kerch Strait under the pretext of holding regular naval exercises only adds to this strangulation effort. Further, the most recent reports of heavy shelling from the occupied territory in Donbass only reinforce the worries about the pretext to start executing a long and carefully designed scenario. In this context, let me reiterate our firm position in support of the sovereignty, territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. We demand the removal of the occupying troops from the occupied territory. We condemn the illegal annexation of Crimea and its military support to the separatist forces in the country. Albania remains committed to the fundamental principles underpinning European security, including that each nation has the right to choose its own security arrangements. Any renewed attack on the sovereignty and territorial integrity of Ukraine would be a clear and further breach of international law, would severely affect European security, and should be met with outright and vigorous condemnation. We call on this Council and on the international community not to let Ukraine down, not to accept policies and actions that threaten the existence of a sovereign nation. Mr. President, despite everything indicating acceleration of escalation, we will continue to emphasize the value and the importance of diplomacy and dialogue in reaching a peaceful solution in the conflict in eastern Ukraine and dealing with Russian concerns. Russia should take the offer to engage in a renewed European security dialogue initiated by Poland as the current OSCE chair. We support the call of Secretary Blinken for talks with Minister Lavrov as soon as possible and renewed NATO-Russia Council meetings. Every mechanism must be used and fully exploited for diplomacy and de-escalation.
Finally, we welcome the calls of the Secretary General to defuse tension and to de-escalate actions on the ground. We would support the intensification of these efforts and the availability of his good offices in the search of a peaceful solution. I thank you. Я благодарю за сделанное заявление представителя Албании и предоставляю слово представителю Франции. Monsieur le Président, je remercie la secrétaire générale adjointe pour les affaires politiques, le représentant spécial de la présidence en exercice de l'OSCE en Ukraine et le chef de la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine pour leur présentation. La mise en œuvre des accords de Minsk ne saurait être considérée de manière indépendante de la situation aux frontières de l'Ukraine, où les tensions ont atteint ces derniers jours un niveau sans précédent en raison du renforcement de l'activité militaire russe. La France a mené des efforts continus avec ses partenaires au cours des dernières semaines pour la désescalade et le dialogue. Notre position est fondée sur deux piliers. Premièrement, l'accumulation de capacités militaires considérables à la frontière d'un État voisin constitue un comportement menaçant et inacceptable, et ce, d'autant plus que la Russie a déjà porté atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le passé. Toute nouvelle agression aurait des conséquences massives et un coût sévère pour la Russie. Les Européens sont unis et ils sont prêts à agir en coordination avec tous leurs partenaires à ce sujet. Deuxièmement, la France est convaincue que la désescalade est possible par le dialogue et par la diplomatie. C'est le sens des efforts menés par le président Macron en coordination avec le chancelier allemand. Nous sommes prêts à engager ce dialogue, non seulement s'agissant du conflit dans le Donbass, c'est le travail que nous menons au sein du format Normandie, mais également sur les questions de sécurité et de stabilité en Europe, dans le respect des principes fondamentaux établis par la Charte des Nations Unies et dans les documents fondateurs de l'OSCE, que sont l'acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. À cet égard, nous soutenons pleinement le processus lancé par la présidence polonaise de l'OSCE en vue d'un dialogue renouvelé sur la sécurité européenne. Je souhaite maintenant revenir à la mise en œuvre des accords de Minsk qui mobilisent la France et l'Allemagne depuis 2015. Les efforts se sont poursuivis au cours des dernières semaines au sein du format Normandie. La réunion de Paris le 26 janvier a permis d'exprimer à nouveau le soutien de toutes les parties au respect inconditionnel du cessez-le-feu. Il convient d'aller plus loin, ce qui n'a malheureusement pas été possible lors de la réunion du 10 février, et d'enregistrer enfin des progrès concrets dans la mise en œuvre du paquet de mesures de Minsk dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire sécuritaire, humanitaire et politique. La France a la ferme conviction que les accords de Minsk constituent le cadre adapté à la poursuite du dialogue et qu'ils laissent l'espace nécessaire à la définition de solutions concrètes mutuellement acceptables, notamment au sein du groupe de contact trilatéral. Nous appelons les parties à s'abstenir de toute déclaration ou mesure allant à l'encontre de la mise en œuvre de ces accords. Nous exprimons à ce titre notre préoccupation au sujet de l'adoption par la Douma d'État de la Fédération de Russie d'une résolution appelant à reconnaître les territoires séparatistes d'Ukraine. Si elle venait à être promulguée, cette résolution constituerait une violation assumée de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie et une remise en cause fondamentale des accords de Minsk. Nous saluons également le rôle de la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine,
qui joue un rôle essentiel dans les efforts de désescalade. Elle est les yeux et les oreilles de la communauté internationale. La France, tout comme l'Allemagne, maintiendra ses ressortissants déployés sur le terrain afin que la mission reste opérationnelle pendant cette période critique. Nous avons pris note des informations de l'OSCE au sujet de possibles violations du cessez-le-feu au cours des dernières heures. Nous souhaitons que, de manière systématique, la mission spéciale puisse établir les faits de manière impartiale. Monsieur le Président, la défense des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que le règlement pacifique des différends, doit être l'objectif partagé de l'ensemble des membres de ce Conseil. La France continuera à se mobiliser en ce sens, ainsi que pour la construction d'une paix juste et durable et pour le rétablissement de la pleine souveraineté ukrainienne sur certaines régions de Donetsk et Luhansk. Je vous remercie. Я благодарю представителя Франции за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Габона. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la secrétaire générale adjointe, Madame Rosemarie Di Carlo, pour son exposé. Je remercie également le représentant spécial Mikko Kinnunen et le chef de la mission d'observation de l'OSCE, Yashar Alit-Chevik, pour leurs exposés. Je salue également la présence parmi nous de Madame Tetiana Montian. Monsieur le Président, mon pays continue de suivre avec beaucoup d'attention la situation qui prévaut aux frontières de la Russie et de l'Ukraine. Nous entendons les craintes et les appels alarmants de ceux qui redoutent une action militaire imminente. Nous notons surtout avec intérêt la volonté exprimée par les parties prenantes de maintenir les canaux politiques et diplomatiques ouverts, ainsi que les différents appels à éviter l'escalade. Parallèlement à la rhétorique d'alarme et aux manœuvres d'exhibition de force, les 10 derniers jours ont été particulièrement marqués par une intense activité sur le front diplomatique qui s'est traduite par des initiatives européennes et américaines avec pour objectif d'ensemencer les sillons du dialogue et éviter l'irréparable. L'annonce récente de la Russie de retirer une partie de ses troupes en faction à ses frontières augure sans doute d'une volonté de désescalade qui s'inscrit en addition aux assurances répétées de la Russie de n'avoir aucune intention belliqueuse. Cela devrait participer de manière significative à baisser le niveau de tension et à régénérer le fil de la confiance indispensable à la conduite d'une diplomatie préventive. Dans le même élan, mon pays retient de l'adresse récente du président des États-Unis d'Amérique la volonté de privilégier le dialogue ainsi que le refus d'un affrontement qui aurait des conséquences désastreuses pour tous. Monsieur le Président, la situation n'est certainement pas simple, mais c'est justement parce qu'elle ne l'est pas qu'elle mérite d'être abordée dans la sérénité et avec le plus grand sens de responsabilité. C'est dans cet objectif que nous voulons réitérer notre appel à l'ensemble des parties prenantes à la retenue et à privilégier les voies du dialogue et la négociation en vue de préserver la stabilité et la paix dans la région. Nous encourageons toutes les initiatives qui sont menées en faveur de la désescalade et de la reprise du dialogue et appelons les parties prenantes à tirer avantage des canaux diplomatiques existants pour amorcer la décrispation. À cet effet, le format de Normandie et les accords de Minsk constituent des cadres de référence. Les accords de Minsk plantent le décor d'une issue pacifique globale aux principales prétentions des parties. Et c'est sûrement en cela qu'elles ont été entérinées par les Nations Unies. La mise en œuvre de ces accords est cruciale, notamment pour parvenir à une trêve des hostilités, à la restauration des frontières de l'Ukraine et à une meilleure réponse humanitaire, tout en ouvrant la voie à une pacification durable des relations de voisinage et éventuellement à la promotion
d'une reprise des relations économiques. Mon pays invite les parties à respecter les engagements souscrits, à capitaliser le socle d'acquis et à renouer le dialogue. L'appel au dialogue du secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à cet égard une initiative dans la bonne direction. Bien entendu, mon pays demeure fermement attaché au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État. Ces principes cardinaux, consacrés par la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine, sont le ciment de notre contrat social en tant que membre de la communauté internationale. Pour conclure, je voudrais, au nom de mon pays, appeler ce Conseil à être plus que jamais mobilisé pour endiguer le spectre de la peur et repousser toute logique de confrontation. C'est l'une des vocations de ce Conseil. Et l'efficacité des outils de paix dont nous disposons est garantie lorsque nous faisons preuve d'unité et de responsabilité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Я благодарю представителя Габона за сделанное заявление. Сейчас я сделаю дополнительное заявление в своем качестве уже заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Я внимательно выслушал сегодняшнюю дискуссию, выступления коллег. Хотел бы остановиться на некоторых вопросах, которые были затронуты. Во-первых, хочу обратить внимание на ненужную спекуляцию в отношении обращения депутатов Госдумы России к президенту Путину с просьбой о признании Донбасса. И скажу главное, речь идет о предложении рассмотреть этот вопрос. Хотя сама его постановка отражает настроение в российском обществе, в Донбассе, население которого в Донбассе на протяжении 7 лет подвергается обстрелам со стороны украинской армии. Мы сегодня об этом говорилось. Не стоит также забывать, что сотни тысяч жителей этого украинского региона имеют российское гражданство. И, наверное, другого выбора у них не было после того, как Украина прекратила выполнение своих социальных обязательств перед дончанами и луганчанами. Однако еще раз подчеркну, что речь идет об инициативе, об обращении депутатов Госдумы России. Поэтому важно сконцентрироваться на выполнении Минских соглашений, о чем сегодня многие говорили, а не спекуляциях на этой основе. Тем более важно избегать того, чтобы такие вопросы становились предметом разбирательства в Совете Безопасности, иначе мы будем реагировать на любые решения любых парламентов мира. Еще раз повторю и привлеку внимание к тому, что сказал президент Путин, когда он сказал, что надо сделать все для того, чтобы решение проблемы Донбасса было найдено через выполнение Минских соглашений. Уважаемый господин Клеверли говорил о предыстории сегодняшних проблем. Картина, на мой взгляд, получилась не совсем правильной, однобокой и даже где-то поверхностной. И просто хочется напомнить о том историческом периоде, который предшествовал многим проблемам, а именно о незаконном, кровавом перевороте, госперевороте в Киеве в 2014 году. О том, что пришли к власти националисты-радикалы, о том, что они отказались от диалога с русскоязычным населением, угрожали ему, о том, что началось гонение на русский язык, оно идет полным ходом, о том, что развиваются версии истории, которые предусматривают даже героизацию нацистских преступников. Это все было, это есть, и это привело к отделению, в том числе Крыма, его воссоединению с Россией по результатам референдума. Так что этот конфликт, который развивается, он должен получать очень четкую и нужную картину, отражающую реальные причины, реальное развитие ситуации сегодня. Что касается готовящейся якобы агрессии России против Украины, нам некоторые услужливо подсказывают какие-то военные сценарии. Услужливо. Сделал это и госсекретарь США, который перечислил некие провокации, как предлоги для нападения на Украину. Такие безосновательные инсинуации вызывают сожаление. Более того, я сказал, они опасны, поскольку добавляют напряженности без того напряженную атмосферу.
Но это все слова. Говорилось о словах, говорилось о заявлениях. Мы сделали очень много заявлений на самых различных уровнях, которые подчеркивают то, что мы предлагаем, то, что мы намерены делать. И очень плохо, что эти заявления на самом авторитетном уровне, звучащие из Москвы, не всеми воспринимаются, не всеми вообще улавливаются. Но это заявления, а что на деле, каковы факты на деле? А на деле российские силы как были, так и остались на российской территории. И началось уже позавчера возвращение некоторых частей после учений в места постоянной дислокации на российской территории. И российские официальные лица говорили и повторяют, и я сегодня повторю, что наша страна проводит учения на собственной территории в том режиме, который мы считаем нужным. Вот другие факты, тоже хотел бы обратить на них внимание. Кроме слов, Украина нарушает Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия. С украинской стороны на границе с Донбассом сконцентрирована 120-тысячная группировка войск. По открытым данным, США поставили Украине в прошлом году дополнительных вооружений на $650 миллионов. Это же не игрушки, это вооружение. Они стреляют. И только в январе текущего года поставлено таких дополнительных вооружений на $200 миллионов. Это не считая того, что поступает из Великобритании, Канады, странах Балтии. Все эти государства предоставляют Киеву летальные вооружения, атакующие беспилотные летательные аппараты, зенитные ракетные комплексы «Стингер», противотанковые комплексы «Джавелин», стрелковые вооружения, боеприпасы к ним. Польша поставляет Киеву боеприпасы к 122 и 152 миллиметровым орудиям, которые, как известно, запрещены к использованию Минским комплексом мер. Тогда что же получается? Вот эта информационная агрессия, заявления безостановочной о российской военной угрозе, для чего они нужны? Для того, чтобы поставлять все это? Для того, чтобы это было прикрытием? Поэтому цель для нас очевидна, что есть желание замотать разговор по долгосрочным юридическим обязывающим гарантиям безопасности для нашей страны. Мы потребовали их у США и НАТО, сделали это честно, открыто. И мы готовы к диалогу, повторяю, к серьезному диалогу, а не к имитации диалога. Вы знаете, что сегодня послу США в Москве была передана письменная реакция, наша российская реакция на ответ американской стороны по гарантиям безопасности. Очень надеемся, что эта реакция будет тщательно изучена в американской столице, потому что она подробная, детальная и письменная. Спасибо. Вновь приступаю к исполнению обязанностей председателя Совета. У нас представитель США попросил слово, чтобы сделать дополнительное заявление. Предоставляю вам слово. Thank you very much. I had hoped that what we would hear in response from our Russian colleague, a response to Secretary Blinken's call for Russia to announce today without equivocation that they do not plan to invade Ukraine, but instead it was a continuation of the disinformation and the rhetoric that we continue to hear and we've heard before. The Secretary of State laid out the facts. He laid out the facts that we see on the ground and that all of you are seeing on the ground very clearly. And what we all see is escalation, including the decision by the Russian Duma to call for recognition of a separatist movement in total disdain for the Minsk agreement. And hopefully, as you stated, this will not go, it will not go any further. But let me just say clearly for this room, for all of you who called for diplomacy, we will continue to intensify, we will continue to escalate our diplomatic efforts, and we call for Russia to cease confrontation and accept our invitation to dialogue. We will look forward to engaging at the negotiating table
to discuss the response that the Russians sent to us just this morning. And I will end by saying what Secretary Blinken said today. He did not come here to promote war, but he came here to prevent war and to find a way to a peaceful solution. Thank you. Я благодарен представителю США за сделанное заявление. Сейчас предоставляю слово представителю Украины. Distinguished members of the Security Council, all protocols observed. On this day 7 years ago, the Ukrainian city of Debaltseve sustained a full-fledged offensive by the Russian regular troops and their proxies. Heavy artillery and rocket shellings did not spare neither Ukrainian military nor civilians. All this happened despite the disengagement line agreed by Ukraine and Russia under the Minsk Memorandum of 19th September 2014. The second document in the set of the Minsk agreements, which clearly defined the Debaltseve is a government control area. This happened despite the Minsk package of measures was signed a week earlier, and its first provision contained commitment to comprehensive ceasefire. This is just one example of how Russia violated the agreements almost immediately after signing them. So far, disrespect to undertaking commitments remains the hallmark of Russia's strategy. Only this morning, the Ukrainian Stanitsa Luganska was shelled with heavy weapons from occupied territory of Donbass. Civilian infrastructure damaged, including a daycare center. Upon the instructions of my government, I have to bring to the attention of the Security Council another outrageous situation that undermines the Minsk agreements and the entire process of peaceful settlement. 2 days ago, the Russian Duma appealed to the Russian president to recognize the occupied parts of the Donetsk and Lugansk regions of Ukraine as so-called Donetsk and Lugansk People's Republics. This decision runs counter the commitments undertaken by Russia as a signatory of the Minsk agreements. Therefore, I requested the Security Council in my letter to the Security Council dated 16 February 2022 to consider this situation today. Our standpoint remains unchanged. Russia's recognition of the so-called Donetsk and Lugansk People's Republics will be tantamount to its deliberate withdrawal from the Minsk agreements. Such a move will cause a serious blow to the political diplomatic settlements that Ukraine and its partners have been actively engaged to promote. Recognition of the so-called republics will have no legal implications. Russia will not succeed at masking the Russian occupation administrations in the temporarily occupied territories of Lugansk and Donetsk regions as independent entities, or to disguise its own involvement as a party to the armed conflict in Donbass. Instead, if the Russian president endorses the ruling of the State Duma, it will have much broader, destructive consequences for the international rules-based order and the global security architecture. Therefore, Russia has a choice to embark on the path of de-escalation and diplomatic dialogue, or experience decisive, consolidated response by the international community. It is a matter of practical concern that the same pattern was implemented
And the same language was used in 2008, despite what the Deputy Minister just said, referring that it is just an appeal of Duma. In 2008, the appeal by the State Duma of the Russian Federation to the Russian President Medvedev on the need to recognize the Republic of South Ossetia and the Republic of Abkhazia preceded the presidential decree on such recognition adopted on 26th of August 2008. So just don't call it a mere appeal by Duma. I thank the Secretary of State, Mr. Blinken, for his powerful statement of February 16 on the issue of Duma's decision, as well as I thank the Foreign Minister Le Drian of France for his clear statement, as well as I thank Minister Cleverly of the UK for his statement today, as well as I thank Norway, Ireland, Albania, and many other partners and responsible members of the international community for their statements on this issue. And I would like to ask the Secretariat of the Security Council to make my letter part of the proceedings. Letter dated February 16. It is important, however, as well, because the soft and feeble reaction of the UN in 2008 resulted in lasting occupation of parts of the Georgian territory. And I will not quote what the then Secretary Ban Ki-moon said and what the PGA said at that moment. We hope that the UN leadership today learned the lessons from the occupation of Abkhazia and South Ossetia, and we all, both members and the states and the Secretariat, will be more vocal on defending the UN Charter. I addressed my letter on the issue to the Secretary General, and I wait for a meaningful reply by the Secretary General to my letter. We call on Russia to take a constructive stance towards achieving progress in the framework of the existing negotiations formats. Otherwise, Russia will bear full responsibility for ruining the Minsk agreements and the process of peaceful settlement of the armed conflict. The Minsk agreements are the complex of 3 documents, and we should approach its implementation from this standpoint. Starting from the Minsk Protocol of 5 of September 2014, let me remind you that according to the paragraph 4 of this document, Ukraine and Russia agreed on establishment of security zones in the border areas of Ukraine and Russia with the OSCE permanent monitoring and verification on the border. Ukraine expects Russia to deliver on this agreed commitment, which would become a major input into the resolution efforts. It is more than urgent now, as about 150,000 Russian troops have been deployed in the vicinity of the Ukraine's borders. We note the statements by the Russian officials on their withdrawal, although verification and credible proofs are required. Unusual military activities on Ukraine's borders that Russia denied to explain in violation of the Vienna document on confidence and security building measures have a detrimental economic and social impact on Ukraine already, regardless of ultimate plans by Russia. The military buildup on the ground has been coupled with a blockade by Russia of the large parts of the Black Sea under the pretext of naval exercises. This has made navigation and international shipping extremely complicated, causing serious challenges for the major Ukrainian ports. All these actions feed into the concept of the hybrid war against Ukraine, with disinformation and cyber attacks as its other important components. For instance, the most recently, Russia pulled another propaganda ace up
its sleeve, blaming Ukraine for genocide in the occupied territories. These are fake and irresponsible allegations by Russia aimed at hiding its responsibility for the occupation of the Ukrainian territories and subsequent human rights violations there. Excellencies, Ukraine remains committed to peaceful resolution of the Russian-Ukrainian conflict by political diplomatic means. Ukraine wants peace, security, and stability, not only for itself, but also for the entire Europe. At the same time, I reiterate that in the event of Russia opting for escalation, Ukraine will defend itself. We welcome all diplomatic and other efforts taken at different levels to prevent the worst-case scenario. We are grateful for support and solidarity with Ukraine so explicitly demonstrated worldwide. We reiterate the need to further explore all political means to ensure the escalation. Reinvigorating the Normandy format and the trilateral countergroup is one of the necessary steps. Both include Russia and Ukraine as parties to the conflict and constitute the proper framework for their direct dialogue. The dialogue that Russia still avoids and hides behind their puppet occupation administrations. As long as Russia makes preconditions about direct dialogue between Ukraine and Moscow's proxies, which are effectively a non-starter, the progress on the implementation of the Minsk agreements will remain elusive. Hence, it was important that political advisors met in Paris and Berlin. Despite many divergences on implementation, the Minsk agreements persist. We are ready to resume the N4 talks in all formats, including at the level of the leaders. We regret that Russia remains unwilling to hold N4 summit. The last time our leaders met in Paris in December 2019, the decisions adopted then remain unimplemented by Russia, despite Ukraine regularly put forward concrete initiatives on ceasefire, humanitarian demining, withdrawal of troops and hardware, mutual release of detained persons, opening new entry-exit points, ensuring unimpeded access of the OEC SMM throughout the conflict-affected area, as well as implementation of the political provisions of the Minsk agreements. On 22 December last year, we managed to find a common understanding on resuming the ceasefire regime, initially launched in July 2020. We offered far-reaching compromises to strike the deal, but ceasefire violations by the Russian occupation forces have not yet halted. Restrictions of the SMM freedom of movement continue to be a major impediment for the implementation in full of the SMM mandate. During the last meeting of the TCG on February 9, Chief Monitor Chevik provided statistical information confirming that 90% of restrictions of the freedom of movement of SMM patrols occur in the temporarily occupied territories of Donbass. We call on Russia to ensure unfettered access of the SMM throughout the entire territory under its effective control, in particular in the border areas. This is practically important against the backdrop of the Russia's decision not to extend the mandate of the OSCE border observer mission at the Russian checkpoint Gukova and Donetsk, shut down last September. In this regard, we support the initiative by France and Germany to establish a coordination and verification mechanism for the OSCE SMM. On the political track, discussions on such issues as implementation of the so-called Steinmeier formula, the special order of local self-government is in certain areas of Donetsk and Lugansk regions, amnesty law, modalities of local elections so far continue to be blocked by the Russian side. The Russian representatives simply refused to continue discussions on the working proposals submitted by the Ukrainian delegation back in June 2020, relating to the special order of the local self-government in certain areas in Donetsk and Lugansk regions of Ukraine,
and other issues on the agenda of the political working group. Ukraine has taken steps on implementation of agreed provisions relating to the political process. In particular, we submit for consideration by the trilateral countergroup initial proposals to the law on special order of local self-government in certain areas of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine. According to ODIHR standards, resumption of control of the border should be a prerequisite for holding local elections in Donbass. Otherwise, it would be impossible to create the necessary security environment for holding the democratic elections in line with the OSCE standards. Excellencies, it remains up to Russia to take decisions that would lead to full implementation of the commitments it has undertaken under the Minsk agreements, signed by President Putin's ambassador to Ukraine, Zurabov, in blue ink. On September 5, 2014, Mr. Zurabov signed the agreement. On September 19, Mr. Zurabov, ambassador of Putin, signed the agreement. On February 12, 2015, ambassador of Putin signed the agreement. Drawing lessons from the past, we urge Russia to abandon its long-lasting strategy on Ukraine, based on threat and use of force against the territorial integrity of Ukraine, based on fundamental principles of peaceful relations enshrined in the UN Charter. But before I end, let me address Sergei Vasilyevich по-русски. На днях средства массовой информации распространили текст, который приписывается вашей коллеге по цеху, госпоже Захаровой. Позвольте зацитировать. С точки зрения международного права, геополитические преобразования 1991 года не привели к исчезновению СССР как субъекта международного права. Государство под названием СССР не прекратило, а продолжило свою международную правосубъектность. Конец цитаты. Каково оно, Сергей Васильевич, в кресле постоянного члена Совета Безопасности Союза Советских Социалистических Республик? Ведь так указывает действующая редакция статута ООН, что это место Советского Союза. Когда я читаю подобные тексты, когда я слушаю товарищ Мунтян, я хочу повторить те же самые слова, которые я произнес на таком же точно заседании по вопросу исполнения Минских соглашений 18 февраля 2020 года. Собственно говоря, это слова известного российского поэта Евтушенко 1962 года. Поэт Евтушенко сказал: «Пусть мне говорят, успокойся. Спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы еще на земле, не будет казаться, что Сталин еще в мавзолее». Сергей Васильевич, на дворе 21 век. Давайте-ка вернемся к статуту ООН, к уставу ООН, и давайте-ка начнем его исполнять. Изменим статью 23, исполним статью 2, 4, 108. Спасибо за внимание. Я благодарю
представителя Украины за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Германии. Thank you, Mr. President. Germany is grateful for the opportunity to speak in today's session. We would like to thank you, Under-Secretary General Di Carlo, the Special Representative of the OSCE, Chairperson in office in Ukraine and in the Trilateral Contact Group, and the head of the OSCE's Special Monitoring Mission. Together with France, Germany stays committed to achieving progress in the Normandy format, which plays a central role in advancing the implementation of the Minsk agreements. Many obstacles remain. However, the reaffirmed ceasefire of July 2020 proved that progress can be made if political will is there. With regard to recent reports on increased shellings in eastern Ukraine, we recall that the agreement must be observed, and it is utterly unacceptable that to attack civilian infrastructure. On 26th of January in Paris and on 10th February in Berlin, talks were held. All participants committed themselves to the full implementation of the Minsk agreements and to continuing talks in the N4 and in the Trilateral Contact Group format. In this respect, we expressed our strong concern about the resolution of the Russian State Duma calling on the President of the Russian Federation to recognize the self-declared People's Republics of Luhansk and Donetsk as independent states. This would run counter to the Minsk agreements and constitute a further breach of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Mr. President, in this tense situation, it is very important to establish facts and to identify disinformation. We commend the OSCE Special Monitoring Mission's indispensable role in establishing facts on the security situation. We must ensure that it can carry out its full mandate without interruption throughout Ukraine. This is why we leave the German, and France does the same, and other partners, seconded staff on the ground. This is also why we are deeply concerned about the restrictions of SMM monitors' freedom of movement and destruction of their equipment. Mr. President, in these days we cannot evaluate the state of the Minsk agreements without factoring in military developments in the region. In recent months, an unprecedented military buildup of Russian forces has taken place on the Russian and Belarusian side of Ukraine's border. It is next to impossible to not perceive this as a threat or the preparation for an attack. We deplore that Russia has so far failed to provide any satisfactory explanation for this course of action. The UN Charter is crystal clear in this respect. It prohibits not only the use of force, but also the mere threat of using force. Germany fully supports the sovereignty, territorial integrity, unity, and independence of Ukraine within its international recognized borders, in line with the principles enshrined in the UN Charter, the Helsinki Final Act, the Charter of Paris, and all OSCE commitments. In order to diffuse tensions, we have stepped up our diplomatic efforts in close coordination with our French partners. We have taken note of Russia's recent announcement to downsize its troop presence alongside the Ukrainian border, but we call on Russia now to immediately follow up on this announcement and to withdraw its troops from Ukraine's border substantially and verifiably. Russia should be aware that any military aggression against Ukraine would entail severe political, economic, and geostrategic consequences. Moreover, we urge Russia to provide full transparency regarding its military activities. To this end, Russia should make full use of the information and consultation mechanisms provided for by the Vienna document within the OSCE framework. Together with its partners and allies, Germany remains open to discussing with Russia security concerns of mutual interest. Mr. President, if a sovereign member state of this organization adopts an aggressive posture towards another sovereign member state of this organization, this is not something the United Nations and its member states should be casual about. It is good that the UN bodies stay abreast of the situation around Ukraine, and we will have a debate in the General Assembly on 23rd of February. Germany certainly will remain strongly committed to finding a diplomatic solution, and we hope others will too. Thank you.
Я признателен представителю Германии за сделанное заявление. Хочу сейчас сделать дополнительное выступление уже в качестве заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. И сказать вот что. Здесь сегодня звучали слова «война», «агрессия». Самое интересное, что никто никогда от России, от Москвы, здесь в ООН таких слов не произносил. И могу вам сказать, не произнесет. Мне жаль, что не услышаны очень сильные, серьезные заявления президента Путина в последние дни касательно ситуации вокруг Украины, на востоке этой страны. Попросил бы хотя бы наших партнеров прислушаться к тому, что говорилось на пресс-конференции, когда в Москве были такие представители уважаемых стран, как президент Франции, как канцлер ФРГ. Были переговоры, были подробные пресс-конференции, где говорили и наши гости, и президент Российской Федерации. У нас сегодня встреча по Минскому комплексу мер. И я очень удовлетворен тем, что прозвучали все-таки большинство выступлений, которые говорилось, что эти соглашения, Минские соглашения, являются четкой, единственной международно-правовой основой для урегулирования внутриукраинского конфликта. Я, кстати говоря, испытываю очень большое уважение к нашим переводчикам. Все думаю, как они успевают перевести то, что мы говорим. И правильно перевести. Два сразу тогда, просьбы. Вот у меня сообщение. Зеленский назвал Минские соглашения бездарными. И хочется послушать, как перевели слово «бездарные» на английский, французский, на другие я еще не смогу увидеть, услышать. И второе, смысл, видимо, доведен. И второе, я Сергею Олеговичу тоже внимательно выслушал его выступление, в том числе в том, что касается законности российского членства в ООН и в Совете Безопасности. К сожалению, приходится говорить, что не первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счет спекуляций на тему законности пребывания России в Совете Безопасности. Расчет понятен. Он на неискушенную, далекую от знания международного права аудиторию. А профессионалы знают, и вообще люди знают. Рассуждать о том, проходила ли Россия заново процедуру вступления в ООН, наверное, поставить можно вопрос о том, проходила ли сама Украина это, или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой. Российская Федерация является государством-продолжателем СССР. Речь, по сути дела, идет лишь об изменении названия государства. А Украина как раз стала государством-преемницей, то есть является новым государственным образованием. Что касается стихов, хорошо, когда политические, наверное, послания облекаются в стихи. Я очень люблю стихи про красоту Николая Заболоцкого. Мы можем сказать, что он советский или русский поэт. Помните, это четверостишье. Если так, то что же красота и от чего ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором красота, или огонь, мерцающий в сосуде? Непосильная задача для переводчиков. Я очень надеюсь, что это будет переведено. Я бы сравнил красоту с мудростью. Надо, чтобы у нас была мудрость. Надо, чтобы мы принимали мудрые решения. Я за это. В том, что касается и урегулирования на востоке Украины на основе комплекса, Минского комплекса мер. Спасибо. Теперь приступаю вновь к своим обязанностям как председатель, ведущий заседания. Список ораторов у нас исчерпан, но я хотел бы спросить у тех бриферов, которые сегодня были с нами, может быть, у них есть какие-то
замечания, слова. Спрашиваю госпожу Розмари Ди Карло, заместителя генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства. Thank you, Mr. President. I have no further comments to make. Хорошо, спасибо. Спрашиваю Мика Кинунина, специального представителя, действующего представителя ОБСЕ на Украине и в трехсторонней контактной группе. Thank you, Mr. President. Also, no further comments. However, I would very much like to thank for possibility to participate in this briefing of the UN Security Council today. Thank you. Спасибо большое. Спрашиваю его превосходительство господина Ишара Халита Чевика, главного наблюдателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Thank you, Mr. President. I'll join my fellow briefers, and thank you. I have no further comments. И спрашиваю госпожу Татьяну Монтян. Что? Не слышно то, что вы говорите, к сожалению. Нажмите, пожалуйста, микрофон. Слышно? Сейчас да, отлично. Теперь слышно? Да. Ага, отлично. Тут мне очень многие люди пишут после моей речи и просят: скажи, пожалуйста, никто не боится неминуемого российского вторжения, кроме тех, кто насилует Украину и издевается над ней уже 8-й год. Вот они будут удирать из Украины на шасси американских самолетов, а все остальные воспримут это как должное, потому что коллективный Запад именно для этого и затевал госпереворот и Майдан, чтобы все это именно так и закончилось, чтобы бросить в атаку на ЛДНР войска нынешнего киевского режима, получить ответ, а потом поиграться в санкции. Ну, мы еще посмотрим, кто проиграет от санкций больше. Всего доброго. За заявление. Список ораторов исчерпан. Благодарю особенно переводческую службу. Заседание закрывается.